조배 산지 신의자 도바차 대체도 담비추 선무세님의 구로 근주의 건 내가 세다 데셈바 슈다 강스마치의 담비추 참디다 가진 창조 담비 침이 다 sabje sum 된다 아니 가스나 셈 기회신 바시아 봤어야 되지 또 중요한 수와 이지시의 수와 세 나니다 가진다 또 주기 나오는 게 다지 농된 데스 하여래 보다 디니마도 스미 고도 슈에인스 To begin with, please generate your motivation and listening to the holy and profound Dharma teachings with the motivation and with a clear mind to be able to to be able to attain the supreme and most precious state of perfect Buddhahood for the sake of all mother sentient beings who are equal to the limitless sky. And then when we go to where we are and which Dharma that we'll be listening to today, the text is in the Lamrim Chenmo. Where we left off from before is in this section on serenity, where we have now 3 different divisions in this current area where we are. And so there's so this is in the English version, chapter 5, attaining serenity. And then we have the stages in which the mental states develop, and 3 sections there. A, the actual stages in which the mental states develop. B, the process of achieving them with the 6 forces. And C, how the 4 attentions are involved in this. And we have just a little bit left of that section B to complete, so we'll start there where we left off. Oh yeah, 도체. 다 도신 다 같은 디니마 디 라소. 대달나 도르드나 당보 담가 퇴비 제수. 나 장라 셈념바라 조비 술렉바 차스. 대네 대달 샤베 대 양양 삼발라 균중세 투투비고니 균장체. 대네 쳔바 냠네스 잉나 뉴도 둘라 미바 제바 뉴도 쳔바 당 소다디 다 된다디 가두라다 가지 다 셈네 구디 셈르와 셈네 구주여봐 셈네 기비르마 셈네 구디 아니 치마 깨와라 nga마 운도 조고비 준진듯이 다 nga마 때네 아니 치마 용두되다 된다디니 마마송도와 인도산에다 가르송으로서는 다 도르드나스 당보 담가 튜비 제수 장내다 또 주기로와 나네 튜비 또블라 때네스와 아니 가르레스나 셈나니도 듀바스 셈나니도 조바 셈조바 세지도 어티 아니 단지 튜비 제수장에 셈냠바르 조바 술레바르 차 세리노다 툰다 망부지 듀샤요 다 가르스나 튜비 또블라 때네 다 아니 가르스나 다 담가 다 수수 담가 수다 송라 망부지 다 지금 자야게 심바 망부지 롭종 첸니다 곰 잡로 자단기와 딘데게 다 지금 퇴비 된티니 아니 배지 딜라 다 제수 장에 셈낭도 뒤에기 셈냠바로 줘봤으면 셈 단나도 셈이다 곰 자야게 당부 셈냠바로 줘봐 함 셈낭미도 뒤봐 세데 레버를 차오래 세데 다 간렸으니 다 디나라 가리 뒤어서나 다 가진 예방가 있니 뭐 뽕과 뒤지게 세기 나니 아니 예바 당부지요 봐 리리니 뭐 아니 준주 시 세조와 리로기와 아니 가스나 당부 띵인지 고미 맞어 발라와 되니 레로지레고 어다 레로디기 니보텔라 아니 준주 시 세조와 되니 당부 띵인지 연대 통역군이 대바치 다디 된도니 되니 듬바치 와 아니 대디니 토베치도 된 좀바치 준주지 준주 되기더니 되니 레로디기 니 봉묘 치기레스 다 뒤준주 양양 제발라 때니 아니 띵에서 고민이 되게 삼로도 되니 신도 장바 세든 고민이 되게 삼로도 왔다 뒤도 시추고래 세도다 뒤다 디나라 인다 셈네 탑 구나라이나 아니 셈낭민도 줘봐 세디 왔다 뒤 튜비 또블라 세디 다 둔다 파겐이 지바리 도디제네 시교디 셈네비 탑 굴라시고와 우다네 시에디 아니 예방가 이니 뭐 뽕와 두지게 스탑 예방가 이니 뭐 뽕와 두지게 땜비고는 신의 금주당 셈네비 탑 구유고네와 아니 신의 금주도 다 지바 지장도 오지 다 파주 자와이나 아니 데
튜브 제수장에 셈냥바라 종술 렉바라 차세 렉바라 차세 되는다 아니 대바당 둔바당 준주당 신장 숨진노다 섬노당에도 와도 딜 레바레스 대네 대다라 샤발라디니 다도 신다 셈난 조에게 탑지 제발라데니 아니 균중세 튜튜바나스다 셈닉발라 다 당부값을 배 셈닉발라 네고라 두고 말했어 따로와 심 가스나 지 셈나미도 적부값을 아니 균투 두고 말 셈믹발라다 지가스나 하나도 셈믹발라 때비 운도 지다 자와 세대 어떤 티기가 소다 섬노 땅에기다 고추에들라 다 말한수 섬는 가리려고 했으나 남명들 숙청부 휴지 빼디 디자와려 가스나 차지 차서부 저와 양서부 차서부지는 추마 사고와 추사에디 배연마 차서 추마에는 앞에 휴지다 배는 간다 발점해 가지고 티난지전에 디semne 탑 구 당부 가서 남도부터 발점해 봐라 친구기 끼는데 발점해 봐 용거 다 틱틱 다 지금 sem나도 뒤에 탑지 어디는 망아디 친구기 만도 지금 sem디네 중세점에 내바디 당부 내어서 내고 말아 가서 검주요 말아 오 디진이 다 디니 다 지금 sem나도 조에게 탑시 제인됐더니 때지 축축증을 용는데 때지 숙증을 치마 로지니 아니 셈 중세 직더니 아니 mikpala netu watauchi o tinni wadina simne ni badini ani karire gyundu jogba serwa ta gyundu jogba degido sun samno tangyon tini ro gyunjungse tubi gone gyunkyangbe ani kyang sawi gelatini karire ta simgi chemba jora chembigi topkie gidini ro o nende jogba segi da diga sudini karire chembi topla deni ani simne sumba dang shiwa de ligyo ba o indusani da oda simne sumba 테네 쳔바 냠네 잉네 뉴두 뒤발라 미바 제바 뉴두 쳔 오다 쳔비 또에 쳔바 또된 게도 고주에도 오다 뒤디 고주거래 소다 독신다 심네 숨을 거기 좀 디르샤스 So we'll begin reading from page 1 moment, where are we? Okay, so this is the summary of what the 6 powers were on page 77. So the last paragraph. Therefore, in summary, first of all, follow the personal instructions that you have heard and correctly apply the method for setting your attention in a balanced fashion. Then repeatedly reflect on the way of setting your attention. And as you are able to bring together a little continuity, sustain a continuous stream of attention. Then if your mindfulness declines and you become distracted, swiftly draw your attention back in and quickly become mindful that you have forgotten the object of meditation. Then generate powerful mindfulness and bring forth the force of mindfulness that prevents distraction away from the object of meditation from the outset. So here we now again, so we have these 9 stages of generating the serenity, the nine mental states of serenity, and these are the stages and the order in which they come. So here we're combining in this section, it's summarizing how the stages come about in accord with the application of those 6 forces, and it's showing how each earlier stage, each former stage, is able to bring about each later stage and how they are necessarily done in that order. And so the summary here is now saying that, first of all, with these 6 forces, you first have the force of hearing, and that accomplishes that first state of the so there's like 2 ways of labeling it. So just simply, placing the mind is just one way, but or we can say, inwardly withdrawing the mind. So that's another way of naming it, labeling it. So this first mental state, inwardly withdrawing, inwardly placing the mind. And so this depends on the force of hearing, because we listen to many different teachings. It says, follow the personal instructions that you have heard. So
you can listen to and receive many different instructions from many or have read many different texts. And so in dependence upon having heard all those different teachings, then you're able to put the mind into a kind of state of equipoise or meditation. So it says, apply the method for setting your attention in a balanced fashion. So a balanced fashion is sort of another actual translation for that term is setting in equipoise or in meditative equipoise. So setting the mind in a balanced fashion, and it's kind of correct, it says correctly apply the method. So then the question is, what does it mean here, correctly applying the method in balanced fashion? So here we're talking about, again, those 5 faults and their 8 antidotes of application, the 8 antidotes to be applied. And specifically here, because this is accomplishing the first stage where the main obstacle or fault is laziness. And then that has the 4 antidotes to overcome it. And those 4 antidotes are labeled as the 4 cause and of the 4 attributes of cause and effect of effort, or exertion. So these 4 are causes and effects which ultimately end up with the result of exertion, which is the actual antidote, the direct antidote to the laziness. So we have, again, first confidence, faith or confidence, then aspiration, then there's the exertion or effort itself, and then after that, even though the exertion is the direct antidote for the laziness, the actual antidote, but then that itself leads to pliancy. So that is included also as one of these, the 4 cause and effect processes of cause and effect of exertion. So those are 4 antidotes that are applied here, because that's what you need to do to overcome laziness and be able to simply put your mind, to set your mind, your attention in a balanced fashion inwardly. So that's this first stage, setting the mind, placing the mind. So then we once again have these 2 different sets of instructions here that are being combined together. And so the first set of instructions with the 5 faults and 8 antidotes from the Sutra, Mahayana Sutra Lamkara, and then the second set of instructions from the distinguishing the middle from distinguishing the middle from the extremes. So those 2 texts, basically the same point is being taught and how to meditate, but there's sort of different styles of presentation. So those are really saying the same thing. And so now it says, right, so it says do this correctly. That's sort of emphasized in the Tibetan phrasing, is like, do this properly, do this correctly. So that's, by generating these antidotes, faith, aspiration, effort. Okay, so now that first is how you start off with meditation. Then after coming to be able to settle the mind, to be able to settle your attention in a balanced fashion, then you have to get to the point where you extend that a bit, because there's no continuity at first. At the very first, when you just bring your mind to focus on an object, then there's just constant distraction. That's what's present. It's almost like a waterfall coming, just like a river, like just constantly, water is constantly falling, or water is constantly coming without any break. So that's how it is when we begin to meditate with our distraction. The 2 faults of laxity and excitement are constantly occurring. So there's no break in the faults of laxity or excitement. So because of that, then we're able to just barely put our mind on the object for a short period of time. And so the next stage then is to extend it. So it says, repeatedly reflect on the way of setting your attention, and as you are able to bring together a little continuity, sustain a continuous stream of attention. So now you're able to begin to put a little continuity, and this again is accomplishes the second stage of continual placement. So this is accomplished through the force of reflection, the second of the 6 forces. And so after there's that little bit of continuity generated, now it says,
Then if your mindfulness declines and you become distracted, swiftly draw your attention back in and quickly become mindful that you have forgotten the object of meditation. Then generate powerful mindfulness and bring forth the force of mindfulness. So here now, this is talking about this third of the 6 forces, the force of mindfulness, that again accomplishes the third and fourth mental states. So that's the patched placement and the I forget right now the term for the next one, but the third and fourth mental states. And so then that's really where your mindfulness is able to keep your mind on the object so that you're not constantly being distracted or overcome by the laxity and excitement, but the mindfulness gets strong enough that it's able to accomplish the third and fourth stages and keep your mind for longer periods on the object. 도체 다 되네 장스 첨바 슈진 게라스 당보니 미발레 미행위 첨비 돕게 첨바 돕진 주바당 미발레 신도 인위 친구 속의 균 통미권이 차라집이 시신 잡게 스타디 값수다 어디 가스나 된다디 셈네 구나네 아니 가리를 첨비 돕기 주에기 셈네디 다 셈네 된다디 가리래 너 숨바 아니 렌데 주바디 되게 도사와치 다 첨바 돕기에 되는 미바디 미제와다 셈 뺐는데 진이 셈나야 셈디 미바라 뺐다 앞에 미제와 집에 첨비 돕기 셈나도 뒤에도 슉 잡을때 어디 땡땡인데라 셈나니도 네발주다 가스나 셈 네발 줘봐 세디 셈네 시바디게 다 셈네 숨바다 시윈네 갑데나다 첨바 미바 미놈 미제와 제기로와 곰자윤도다 미바 미놈다 마행과 딱다 내와 지긴 게 첨바 돕딘이 뒤도 다또 최초로다 뒷니가 냐수 깨와도 고주바레스와 다 셈네 시와디니 진다디 첨바 슈젠게베 당본이 미발라 미용에 첨비 돕게 스르다 뒤뒤니 다 미대 쇼기 말레스 다 티퍼도 셈네 시발 리와니 다 곰장겐지나 다 셈네 당비가 소에 미대 쇼로고 니비가 소에 미바디 바 쇼로고 숨비가 소에 미바 쇼로 다 시바네 다 미대 쇼바메 다 디니 다 곰자야게 다지 셈미발라 네기 답에 첨바때 무슨 네기 오다 고도 티니 주바레스게 다 디게 때네 아니 첨비 돕진 주발라 때네 다 셈미발라도 무슨 다윤데 다 되게 네발 조인데 셈네 시비 값술라다 셈 아니 가리래 땡도 되니 즉 낭도 뒤에게 탑시 체내로 왔다 셈 낭도 뒤에게 영화디 바 샤니 낭도 미발라 따다 조인데 되니 셈라 차라징이 와 셈라 시신기 되니 차라징이 되니 시신기 돕디 아니 셈네 되니 나와다 두바 와 두와 체와동 오늘 시월 체와 세디오다 디 값수 되니 첨바 돕니 두비 돕기 아니 첨바디 따다 요디드니 셈미발라 되니 바이 치월라 영도 영민도 바이 영화 지경기 고바당 미발라 나도 두차비 되니 친구들 끼기도 끼기도 제라 지경기 오다 시신 돕딘데 되니 돕 되니 가리래 아니 시신기 돕습니다 돕숨바디 두베디 다 뒤뒤로와 아니 고디 대주와레스 로와 독신이 마소는데 다 된다디 돕 아니 가리래 퇴비 돕 삼비 돕 첨비 돕 시신기 돕습니다 돕시와 오다 독신이 돕 두나니 돕시와디 두당데 오다 독신 분생디 송도스 So once again, to kind of read the last sentence I read last time. Then if your mindfulness declines and you become distracted, swiftly draw your attention back in and quickly become mindful that you have forgotten the object of meditation. Then generate powerful mindfulness and bring forth the force of mindfulness that prevents distraction away from the object of meditation from the outset. By accomplishing forceful mindfulness and by seeing the faults of laxity, excitement, etc., which distract the attention away from the object of meditation, develop intense vigilance to monitor your attention. So now here we are talking about moving forward through these 9 mental states, and out of the 9, so we had the first and second accomplished already. Now then with the force of mindfulness, accomplishing the third and the fourth. And so here, when we really developed a strong mindfulness, then we
are able to accomplish that fourth state. So this is the third state again was patch placement. The fourth one was close placement. The fourth is called close placement. And so here, the mind is really able to perfectly abide on the object without distraction whatsoever. It's really able to just avoid to perfectly avoid distraction, and this is when strong mindfulness is developed. The meaning of strong mindfulness, so that you really don't lose the object from this fourth stage onwards. Now, so then even though you don't lose the object, independence on that kind of force or that state of mind where the distraction is able to be kind of completely subdued and you're able to stay on the object. So now you might have the fault where you start to overdo your inward kind of the tension of holding the mind inwardly can get too strong, and so then laxity can arise. So now you need to, now the practice or the force of vigilance, again, once again, vigilance can be said as introspection or meta awareness, so this vigilance gets more important. So here the force of vigilance comes into play, which accomplishes the fifth and sixth stages. So the force of vigilance again is that force or that mental factor, which is checking up, which is analyzing and checking up what's happening with your mind, in your mind. So then if you start to sink too deeply inwards from the power of your concentration and mindfulness, then you're able to see, oh, there's laxity arising. So it's checking, is laxity arising or not? And then if it starts to, then apply the antidote. And if it starts to go too much in the other direction, checking again, is excitement going to arise or not? So now that's where the force of vigilance becomes the most prevalent and accomplishes the next stages. And so this is reviewing that we have the force of hearing, the force of reflection, the force of mindfulness, and the force of vigilance. 다 대개바는 아니 대개바나 베네스 곰베 곰바 롱도 균에 베줄 마르와 매바라 띵인진도 조비 셈구바 디마르시데 가운데스 테네 쟁엔 참모 ing낭스 데마타 리네 균체 바당 제네 미든 쪽이 발음 마치비 균 지름도 동미 소위 돕게지 대개바나 베네 곰베 곰발롱도 주나요 베즈 매바 띵인진도 조비 셈 구바 주바이노 소다도 전에다 다 디니기 가르송도 쓰나다 가리래 인다 조위 준주기 돕당 좋아 아니 가스나 디니 가스나 갈사 흉구주비 돕 세지다 돕 진다 ngawada chuba top chuna ngawada chuba ta top ngabe chuba ki tini ro tsuwe top ki chuba de khari resna ani simne ani ji khari re o dumba ani khari re number shiwa chewa se ro tas number shiwa che de ta inda di simne dinda di kapsu khari re dinda simne chubi kapsu ta sim tini ya seng tuni tini tingin jing tini ya khari re seng tu 아니 띵인진이 가외 넘바 좀다 띵인진라 미가외 되니 균조 강네 띵인진라 되니 가외 되니 로디 깨와 제와라 때네 다 대제수다 가릴래 말했다 시신도 잡을 때는데 다 대를 합의 시신 차라치 얘기다 시신도 또 숙침을 줘야 되면 다 되네 다 아니 친구 차라기 균당 제바로와 아니 지 균당 대기 유 아니 좀 변다 니당 고바당 다디 다 변다 친구기 두 가리르스는 니당 남연라 소바다 초발라 소바 된소 기베 제다기 제바더니 마마 아니 발음 맞춰봤다 발주 침무도 와 소경기 넘버 10월 제바 세디당 아니 디 제소더니 가리래 오다 친구기 드니 수다 균 지마동 댕토뱅기 드니 제지바 제바 소다 디니 두바 제바다 다디 두발라 때네 아니 숨기 두바 똑슨다 아니 베조다 가양 미디어바 되니 가스나 디스라도와 곰발롱도 교회네 베즈메바 띵인지 조비 셈구바 두바인 진짜 셈네구바 되니 되니 가리래 어째지도 집이 다가스나 지 가리래 땅님수 집이 이제 이주구바 팀바 다 도체도 다 간다 아니 가리래 준주기 또블라 때네
흉구 주비 또기 주비 되니 심내 구바 아니 땅수 집이 이제 소다 뒤뒤 다 되니 가리래 다 신의 주비기 다 고디 뒤뒤 주바래 스타 신의 기타 신의 뒤뒤 토비에서는 토비오 말이 이나야 신의 주비기 다두다 가리래 되심 세집이 띵인지에서 그래 들라와 흉치면 나라고 되심 세집이 띵인스다 뒤비 심기 타쇼 친구 그 우드니 발음 다 셈네 집이 값수 친구 그때는 바지 용해디 아니 바 가리래 팀비 dobla 때네 시신 dob치 못 되는 거지 팀비 dobla 때네 아니 다 비즈라 때네 아니 가서는 친구 끼운다고 다 된다 디 셈네 구비 가수 다 아니 가서는 비즈라 때무고 왔다 아들 템바다 시신 dobla야 때무고 와 아니 손기 주바 수드니 셈디베 아니 가리래 mikbala pena 친구 땅 무퉁이 답을 흘러고 주와 달롱로 무슨 달 흘러고 주와다 딘데기 심내고바디 주바래 스타 딘디단 존다 갈수 거스나 다또 두기디라 좋아 또 퉁가망가마라 때네 좋아 아니 치마치마 용당기 때네 딘 심내고 주당디 독순이 중화래 소다 좀더 디장도 By accomplishing forceful mindfulness and by seeing the faults of laxity, excitement, etc., which distract the attention away from the object of meditation, develop intense vigilance to monitor your attention. Then, when you are distracted by even subtle forgetfulness, recognize this immediately and stop it short. And upon eliminating it, generate the power of effort to lengthen the flow of attention that is uninterrupted by hindrances. Once that has arisen, you master familiarity by meditating with effort, and you accomplish the 9th mental state in which your concentration becomes effortless. So now we have these, out of these 6 powers, we have the next 2 that come up in those couple sentences. So the 6 forces, also sometimes called powers. So just know it's the same Tibetan term there. And so we have the force of exertion. Sorry, is it effort here? I think what did I just say? The force of effort or joyous effort. Anyway, it's all again the same Tibetan term, but sometimes it's effort, sometimes exertion. So the force of this joyous effort as first comes, and then the force of what is it? The thorough familiarization, I think it's called. So it's also called the force of spontaneity. So just being able to spontaneously abide on the object. So now we have those that are accomplishing the 7th, 8th, and 9th stages of the the 7th and 8th are accomplished by the force of effort, and then the spontaneous force accomplishes the 9th stage. So now the 7th stage here is this complete pacification. So now you're at this point where you have to generate energy in the mind to raise the energy of the mind when it becomes too drawn in, and then the sort of joy in meditation, joy in concentration is what allows you to do this. By eliminating any kind of dislike or unwillingness to meditate, any kind of any kind of feeling of resistance to meditation, you completely eliminate and take great joy and delight in concentration. And so that allows, that's what's happening here in the 7th state. And so then once you're there, you're already kind of accomplished the strong mindfulness, the strong vigilance. So there's not going to be any more powerful vigilance than that, what you've already generated at this state. And this is also kind of and so then you go upwards and generate that concentration to where the laxity and excitement are completely you completely avoid them, they don't arise at all. And then through the force of that thorough familiarization or that spontaneous force, the 9th stage is accomplished. So that's really the we can call it the door for shamatha or serenity, the door to enter serenity, or the complete cause for serenity is there at that point, because all the interruptions to meditation,
to concentration have been completely pacified, thoroughly pacified. So now you've attained this kind of confidence, we call it, right? This self-confidence that those obstacles, those laxity and excitement, those faults will not arise. You have complete confidence that they will not arise. And so the mind is able to abide spontaneously or in equanimity, meaning not exerting any effort. So this is why it's this state where the ninth mental state, and it says, in which your concentration becomes effortless. So there's no need to exert effort anymore. So this is also called, placing the attention that places the mind in equanimity. It's another way of describing this or labeling it. So then you have, again, this, you're entering the doorway for serenity, even though it's not actually the attainment of serenity quite yet. But you have all the causes there needed to attain serenity. And so at this stage, it's also called the single-pointed concentration of the desire realm, because this is the highest kind of mind that is, or the most, the highest level of mind that exists in the desire realm. And so, so again, we've, gone, earlier than before the ninth stage, of those stages preceding it. Then you exerted effort to generate mindfulness. You exerted effort to generate the vigilance. And then by this stage of the ninth one, then you no longer need to exert effort whatsoever. So there's now simply the naturally abiding or spontaneously abiding concentration, spontaneous concentration. And so this again, this paragraph here is again just emphasizing the way in which those 9 stages are developed in order. 도시 다 대나 심 구바 마톱 공스 인지 난주베 심 띵엔지라 조비 조합 조합 차고라스 심 구바 토바네 체도 냠브라 조비 조와라 마체 장스 심 띵엔지도 시리 조와 주로스 다 대갈 송어스나 심 구바 심네 구바 심네 구기 구바데 아니 로와 따님수 집에 이제 구바데 마토기 바 공도 아니 배 곰장에 다 곰장인데기 아니 가리래 템바당 시신기 조아 슈자라 때네 아니 셈믹발라 때네 때고레스 와 다 심네 구바다 디기 더 디비 또 부라 당갈 된다 디또 주기는 또 타마 디비 또 쓴다 날 템바당 시신 또 지행기 때네 배 틴데기 담 미남 미제와 집에 템바당 아니 셈때도 친구 용도면 잘하기 뉴바 숙침부 유비 땡토비 또기 다 아니 디기 제수 셈네 구바 다디 템바당 시신 또라 미덴바 아니 셈믹발라 베르시기 받베 셈믹발라 때바sam게 가주 규르무 샤네 샤투바기 딘데기 레비온데 오다 디디 아니 셈네 구바 세도 디디레 바레 소다 도치도 갈송을스는 땅하나도 곰장이지 그러와 땅하나도 곰장에 라 곰라 다 도낭 친구에 곰라 이니 곰장이 중인지나 다 디셈네 구기 좀 봐도 심하 고면도 다 소소기 셈 곰자에 가와고 들려 들어와 여기 셈네 당부가도 셈네 니비 가도도 숨비 가도도 계속 강가 마도스 마는 땅하나도 곰잡스도 아니 강바든 바 루시에 라바도시에 믹스는데 디디치고 다 뱅고 맞다 셈디야도 셈 미팅도 되네지 아 미발라 세지도 지내기 되니 방금 진다고 구도와 뭐다 튼소 되니 배지 방금디다 에와 치마도나 다 곰자고였으면 곰다 고직 뭐란소 다직 고대지 지가 제르마도 지금 곰 답에 가르제 중제 틈이 곰딜리고 말다 중제도 틈이 곰 오늘 다직 신내기 파도 다랩 투에기 곰지 리고요나 보다 디셈내고기 방금지는 뭐 송도와 보다 도 진의 셈 띵인도 시리 도와주로 수디다 강만도 많이 대가서는 셈내기 탑 당보 니와 숨바 시바드는 방지는 만로나 셈내 구비가 소드는 띵인징이 되는 미발라 셈시리 신다 가주 되네 갈래가 규르고 가주 상내 상투에 칭화다 구비기 교회 가야 마시 와와 아니 템바당 시신 또라 되면고 와 시리 도에고 왔다 뒤뒤 다 곰기다 중제 퇴에기다 고디 대주 와리와 티인도잖니 아니 띵인지도 시리로 주로 소다디 좀더 디송샤스 Therefore, until yogis attain the 9th mental state,
They must exert effort to apply their minds to concentration. But upon attaining the ninth mental state, even if they expend no effort for the purpose of settling the mind in meditative equipoise, their minds automatically become concentrated. So now we have these 9 stages, and so finally at that 9th stage, then that's placing the mind in equanimity. And this again is first, to develop that, we depended upon generating strong mindfulness and strong vigilance. But by this stage here, simply through the force of familiarization, then the mind is able to abide spontaneously without forgetting the object. So then there's no need to make special effort to generate that mindfulness which holds the object without forgetting it. There's no need to make effort to generate the vigilance, which is checking up on your mind to see what is occurring. So the mind really just abides in this very I'm sorry, don't really know the best English word for this, but very it's like just very peaceful, restfully, peacefully, naturally, something like that. So the sum is the mind is abiding in this very kind of natural and sort of easygoing way, you can say. So it's this very easygoing way. So now, when we are someone who wants to meditate, we want to practice meditation and accomplish a state of meditation, then we need to know about these stages, the first stage, second stage, third stage, how they come about, the order, the characteristics. Because if we just kind of, learn the posture and say, okay, put your legs in this position, put your hands in this position and sit there like this, that's not satisfactory. That's not going to be enough to actually accomplish the result that we want, because we're not going to be able to accomplish a result which is really in accordance with what the meaning of meditation really is. We're not going to know the proper way to meditate. So without being able to identify the distinctions between those different stages and how they arise in order and so forth. So that's so we need to learn about this in order to actually accomplish a result, or a fruit from the practice that is really in line with what meditation means. And so what meditation means here is saying that this is the final stage of concentration. At that 9th stage is a state of concentration where no matter how long you want to leave your mind on some object, no matter how long you sit there, you're able to focus in concentration on the object without losing it for as long as you like. And so here again it says, upon attaining the 9th mental state, even if they expend no effort for the purpose of settling the mind, their minds automatically become concentrated, because you no longer need to make any effort, apply any of the other forces. You've achieved this ability to abide spontaneously. 뭐야? 도체 다 디오들 대답이 심 구바디 톱장 신장 마톰나 오늘 쳐봤다 다동 신의 토바야 미조나 하동 토바 따지면서 원장 딘디 띵인zen 대설 미도바 gem바식 년네 안냠샤당 제도 제비 넘버 미도비 이시 개바 되징스 개발도 년도기 산내 시비스 심 구바디라 난주 라메기 조림 용수 조바 중화 되바 신도 망와 낭데 오도 셰바 차고 소다도 신이다 dom도디다 가르송도스나 다 셈네 구바디 카도 톱니 되니 다 신의 진이바 톱을 베스나 톱 용말했어 셈네 구바디를 뒤에 다 다른 디딩도 가리고 그랬으나 다 셈네 구바기 딜라 무투니 다른 곰곰곰곰 들어와 아니 가리래다 셈미발하다 친구가 꽤 마슈게 되니 베규rum부 고메저와다 디 곰투에 니바톤 곰곰곰곰곰니 딘데 왜더니 신장의 마토바도와 류신도 장화다 심신도 장화 신장의 대화의 마토 춘제라 신의 토바 세디 산점들 레베오 말레스 디말레나디니 하동다 대회장들이 토베디 산점 레베오 말레스 인도산이 다 심네 구바디 딘다도 베나 심다우지나 베나 두비 심 수기 심 컴다라와 수메기 심 숨기 심지 예바지고와 이상 심네 구바디 내가도 딘다 되심 거라는 데 되심 차쇼디 차데 다디라와 두비기 심 나니 심 차쇼
다 내가서나 콜라 띵이지 지든 바야 와 신의 지든 바야 다 신의 무다 말데나 지든 바스 더우지 와 신의 다 마토자 신의 토발을 녀와 아니 가스나 심 아니 미발의 신도 마연과 친구가 교회 마슈 앞에 교rum 뭐 가주 되는 대투에들 랩돼요 다 레발라 때네 뒤다로 무투니 마고나 신의 용어면도와 다디 고메들라더니 신장 세저와 다 신장기 대화당 신장 얘기 오다 디 고한 방금이 된다고 올라 도용도 와 답은 신장 아니 지금 심내 구비 제라 아니 너와 심신도 장과 아니 대화 아 류신도 장위 대화 오다 류신 신장기 대외 심비 띵인지 토바네 아니 감고미 심 토바 신의 토바스 오다 디디다 띵인지 그 중제디 디디다 태말 다 딘데베 디니와 사도 딘데베 다 딘데베 띵인지 디니 대설미도 바 제바 신이나 수디 대설미도 봤으디 다 신에들어서 거와 신에들 하동들 대설미도 봤으디 대화 수디다 디스나 류심 신정이 대외 심바 사와 수디니 가스나 심미바 세능 토바 아니 미도바 수디다 남명이 온도 미조와 그와 아니 심 미바 사와 나와 당 사능 템보 토바 당 아니 심 미바라 네바 템보 토바니 오다 디 수도 지 대화 토바 디스나 오다 딘데베드니 냠샤바다 제도 아니 단념바스는 곰 자위 내가 이날에 곰 마저비 내가 이날에 무튼이 다 가잖아 심 미바라 네 투베게 어딘데게 아니 미도비 이시께와 되징 스데다 나바 미도비 이시스데다 가스나다 동유도비다 딘데베다 가스나 동반유 도비 딘데베다 실라순리 띵이지 토바 도발라 오다 딘데베드니 대설미도비드니 띵이지 신의 토발라 뛰어거레스 오다 딘데베 토주디 아니 디 조당 림바디 아니 진다디 파진테비 루값수 시밤 된다 이루와 년도기 사스디다 예산이 순다 파파 통매 예산이 순바 능신 디 조당디 아니 배가 라메기 값수야 되니 배지 조름기 똑바 토비인데 딘소배 시우지 아니 지 세네 구두당디기 림바디를 때네 신의 주당지여와 보다 디 네와코바 시우지 차대요래 신두전 다디 올라 제시 장이 송도와 다 도르수도나 다 디인지라 가르송도스나 다 셈네구디 또 죽이 뉴발라 땜바 다또 죽시디 셈네구디 코랑 셈 도당 짐바디체 다 디겐데 가리라 떼어서나 다또 죽라 떼어버렸어 또 세저와 또 시디다 그 겐도시 다 베네 셈네 당부디 튜비 또블라 떼네 그와 셈네 니바디 아니 가리레 삼비 또블라 떼네 셈네 숨바당 시바디 아니 가리레 템비 또블라 떼네 단 아니 지금 나와다 죽바디 되니 가리레 시신기 또블라 떼네 아니 듀바다 제바디 아니 가리레 순주기 또블라 떼네 아니 구바디 아니 용수 집이 또 소다 또 죽세디 가서는 아니 그게 깨체들 다 셈네 구디 코라 셈기 네바디야인데 스냐 아니 미발라 떼누 루에 짐바디체 셈네 짐바디체 다 딜라 깨인데 가릴 때 왔으나 다또 주더라 떼어 다또 주더라 떼었으디 다또 당분이 마도 무슨 조약이 짐바디 상미도 소소 곰장해지나 다또 주디 마상와이나 셈네 짐바디 구디 다 투여 버려요 말 또 주디 짐바디도 순다 되니 깨인데 요와 템부지 요와이나 어떤 셈네 구디 되니 짐바 신도 조약이 다스 야고 아니 가스나 띵인지 곰디 야루 조약이 다 람가지 요래 민두선이 다또 주디 내가 지금 휴지디 뭐저체 주부면 봐 소소 삼모 당도에 수소라 곰장이 나와라 곰자와라 곰자에게 깬또 주디 노면도 소소라 와다 뒤지도 된 당부 토비 또 쓰리든 띵인지 곰 잡당 다 흉센데 나는 숭조 지당 곰자당 가와 가서는 된 거래 낭비 흉주고 말해 치료비 흉나라요 곰자당 거 된 거래 딱 아주 디 아니 배지가리에 쌈댕이 팔지다 셔라 팔진기 뒤는 규민식이 주도 좋은 게다 곰지 삼모 당도 다 아니 자가락 파비 흉드는 배 쿵두에 디아야 동나다 진짜 지주 전바금이 흉 아니야 쿵두니다 쿵두비 흉이 뭐 방드는 순간 나시다 디 말아서 하고야디 내가 지금 쉬우지 곰장에 남과 다 오늘 지 도난 지겐지나 디베 쉬우지다 뭐 갈로 마시는 마징 아니 곰기 남과 당하라서 넓진다 디갑도들라 곰기 다 갈라오래 내가 유나면나지 다 뛰어기 삽지디 무슨 차대샤스 혼자 주름 들으셔 Even in the case that this ninth mental state is attained, if pliancy is not achieved, then, as will be explained later,
If you are not even defined as attaining meditative serenity, how much less are you defined as achieving insight? Nevertheless, there are those who assert that when you achieve such concentration that is adorned with bliss, clarity, and non-discursive awareness, you have brought forth a non-discursive sublime wisdom that integrates meditative equipoise and the post-equipoise state. Further, as will be discussed later on, there are a great many people who specifically confuse this ninth mental state described in Asanga's Shravaka levels with the culmination of the stage of completion in highest Yoga Tantra. So this is the summary here of the whole preceding section with these 9 stages, the 6 powers, I'm sorry, in the 6 forces. And so then this is where it's starting off saying that, you know, when you actually achieve that 9th stage, even at that time, that still isn't serenity itself. Why? Because you still need to continue meditating until you achieve the pliancy of body and mind, physical and mental pliancy, and the bliss of physical and mental pliancy. So that is a necessary condition. Until you attain that, then you must continue meditating. You have not actually arrived at the demarcation or the entry point of genuine serenity. So this is here, though, at this 9th stage, this is the most subtle kind of mind within the desire realm. It's the most subtle kind of mind. I think I said highest before, but it's most subtle. And so that's true, but it's still not the actual serenity. We can say it's something like, you know, a likeness or a similitude of serenity, something that's very similar to it, something that's close to attaining it. But you must continue to meditate. And when you continue to meditate, then there's the pliancy of the mind, mental pliancy, and then the physical pliancy that are generated, and the bliss of the physical pliancy and the bliss of the mental pliancy. At that point, then you enter or generate, or then that's the boundary where your mind becomes a mind of the upper realm, the what's called, right, the form realm, the upper realm or the form realm. Then you achieve that state. That is the point where serenity is achieved. So now the text mentions these different qualities. So it says, when you achieve such concentration that is adorned with bliss, clarity, and non-discursive awareness. So what is this talking about here? So now we have bliss, this kind of happy feeling where there's the blissful feeling, the clarity where there's that great clarity of the object, and the non-discursive awareness is the mind not following after distracting thoughts, distraction, not going after distraction. And so this is now kind of talking about where this stage of concentration is developed. It's very close to, now talking about this 9th stage here, or even serenity. It's talking about the 9th stage here, right? So it's very close to these other types of concentration. So here it says the combination of or it says a sublime wisdom that integrates meditative equipoise in the post-equipoise state. So the sublime wisdom meaning the wisdom that's realizing emptiness, and it's this kind of meditative equipoise, or a non-conceptual meditative equipoise. So it's saying that that's not what's happening here, but it's very similar. So it's easy to confuse it for that state, right? And so that's something where you're focused and meditating on emptiness, and where the 2 stages of kind of meditative equipoise and post-equipoise are not really distinguishable, because you're kind of, whether you're meditating or not, the mind is always abiding in this concentrated state. And so then there's also kind of easy to confuse this with the certain stages of tantric meditation, right? The highest yoga tantra. And so it's because it's kind of close to that state. But here we're so the state that's talked about here from the source text here being Asanga Shravaka levels is
something that's is actually not that stage of tantric meditation. So once again, we have these 9 stages. So just summarizing everything, these 9 stages of mind, of mental abiding. These are the steps, right? These are the steps for developing concentration. The 6 powers now are the conditions that allow those steps to be to traverse, to allow the steps to be achieved and traversed. So again, we have the first stage is accomplished by the force of hearing. The second stage is accomplished by the force of reflection. The third and fourth stages are accomplished by the force of mindfulness. The fifth and sixth stages by the force of vigilance. The seventh and eighth stages by the force of effort. And the ninth stage by the force of thorough familiarization. And so those are kind of showing, this whole section is showing how you need something to be able to go through these stages. You need certain conditions. Those conditions are the 6 forces. So as you go through the 9 stages, then the stability of your mind's focus on the object of meditation gets stronger and stronger, more and more stable. And so likewise, your ability to use these 6 forces gets greater and greater. They become better and better. And you're able to go on. So these 6 stages show how there is a path, there's a road for you to accomplish the 9 stages and go through them. That's the way you walk, you go through them, move through them. And so this is for someone who wants to meditate and learn the different methods of meditation. Then this is the format, this is the method that you would rely on. Now, for different kinds of methods of meditation exist even within non-Buddhist traditions, with other religions and other spiritual traditions. There's instructions for meditation there as well. It's not only within Buddhist texts, but here these are these very these instructions from the Buddhist text that are sort of reliable instructions that come again from Jetsun Maitreya, the Buddha Maitreya, or Jetsun Jamgon, who wrote in those 2 texts, the Ornament of Mahayana Sutras and the Distinguishing Middle from the Extremes. He presented all these instructions for us to be able to meditate. So someone who really wants to meditate and accomplish this kind of concentration should rely on these methods and the 6 forces and the 9 stages. 다든다디 세미네 구유지라더니 또 주기다 뚝당기다 높진 독순 차르와 다든다 딜라 삼년 다든다디 칼라월 다든다게 디 슈나 삼순다디 신의 베리지 인다디 나라 빠르지 인다디 디 준비 디 강갈 통고로 they all can see yeah they can see it yeah what that 디 다든다디 로선도 디 통도 통일도 되나요? 어떤 관계 통일도 다든다 당에 된다 디 슈에 돼가서 아주 롭쟁이 된다 참들라 셈네 구다 또 주기 깨제디 조역이 다 참고를 제들려서 다 딜라데니다 디 곰잡당디 진짜 신의 베리스기를 와들라 와 삼대 베리안스기를 신의 베리스기를 와 오다 딜라도 무슨 아주 직자와이나 다 소소 곰자야라 다른 직 남가직 오늘야 조사 요긴직 다른 곰자야라더니 직 가라오라다 냠용 치로 땅에 탑셔라 다 디펜도 치면 우리 상도 디신이다 이게 지당 전도에 가지님아 게실하기 지금 우주주 순순도 이는 다들인 양들 롭진 레벨 다양 양장에 지켜란서 양지 가라오다 지에나 양 제소랑에 지도는 두스는 슈조작인 Now, that lesson on the 6 forces and the 9 stages of mental abiding that's done for now. But let's now take a look at this illustration here. So this is now an illustration or a picture, an image that represents all of these different practices involved with serenity. So it's sometimes called the illustration of serenity. Sometimes it's called the illustration of meditative concentration, samten, right? Meditative concentration, or dhyana, the illustration of dhyana. And so this is now going over again the method for meditating on these 6 forces and 9 stages.
So it's just another condition, another helpful aid to really be able to get some experience and increase your experience of these practices and see that there really is a way to go about them, to gain that kind of understanding and see that this is really the road to develop genuine concentration, genuine serenity, and increase your experience and generate greater experience. So I know that Geshe Tage had given a little bit of an introduction some time ago to the same image here, but I thought as a sort of way to remind everybody, a reminder that we'd go over it again now. 도체 다든다 많이야 먼저 방문지야 지체와 있는 담보막에 어디라 다지 자와저 다 자와지 노아 자와지기 다 라빠라 딘 라빠예 바들라 아니 딘데 가더라다 자주 다 딘데 자주지 아니 유바들라 딘 타바 다 타바지도와 타바지체 다 막이 어디라 지도 순 방림도 순다 자기 쪽에 남가디도 파제 추제 파제 추제들이 쿠바 투여래 파직니 숨시가 투순 쿠바 투다 구구들로 수 투레기도 당부 제니와 숨바 시방과 투바스 남가디도 투 어다 도 진이 천년데 다 뒤에 거에도 투디 남가 투디 또 투디체 당하면서 또 투여로 또 투다게 또 투디 지가스나 당부디 퇴비도 니바디 삼비도 숨바데드니 템베도 시와데 시신기도 아니 나와데드니 준주기도 아니 주바데드니 가리레 용수 디비도 무슨 따또 주디 랑가디 중거레스 아니 난 마게 자와디 곰자게 난주바 소소 곰자게 관한츠 다도 신다 셈데드니 마게 랑보지 나쁘지당 비우 나쁘지도와 당보들라 당가랑 곰자게 당 셈디베 당가랑 로가도지도 삼노 땅이 당부 소소그 셈디 소소 온도 두투와 말가스는 소소 셈디 아니 배 칭와도 고바 슉 쳐다지느와 아니 배 소소그 셈도 두투면서 파 타르부 요바르지시로 같은데 레로고 칠라민도와 어디지도 다 랑보지디 소소그 셈체 랑보지 나부디 아니 칭와디체 다 찌우디 비우디 되니 가스는 초와 셈치로 초와디체 나부디 되니 고바 다 둔다 가리르스는 랑보지당 비우라스는 랑보지디 배숨 nhập 도저로 다 랑보지디 배 가수 되셨다나 간다고 nhập 도저지고 저 도지 어디나시 전에 칭와디기 셈 낭도야 배 팀바 도지로 왔다 무바 아주 셈 nhập 제발할 때는 칭와끼고 와 어디 칭와디 랑보지기 다 빼잖니다로 말한주 셈디 칭외기 뚱용도 다 랑부지 낭싱이 배 교부 조에메 교직바 상부메 교배 nhập听딩 도지 리베상 아니 칭와 나부지 다양 남ing디로 초암 남ing디 다 가서를 당나서 리부디 소소 강발라 요때 셈베다 잠물은 가서라 파주 꼬라 좀 사자 가서 잡도하는시 바 치로라 파 가서 종인데 딘데 나시 지교에서 아니 남ing 다 어디 비우디로 왔다 비우디 가서라 총 조어다 고 대수지에 말다고 베드코랑 랑부지다 비우시는 비우디 베드코랑 야야 주 마마 주 파파 주 추수 주인데 어당나서 셈디 아니 남ing이 찡여는 어다 비우나시 차대요 다 가서라 찡여 들어와 인도산에다 나보데다 고바 로와 미남 랑 미발라드니 템부 미네와 셈 미발 네바 미싱인드니 고바 들어와 다디 아니 가리레 고바디티니 남ing이 원긴 거로 왔다 남ing이 비우다오지 다 징외 동족이 셈디 랑부지 다오지 어다 딘데지 다 곰자윈데 다 소소기 셈디 딘데 다오지 배 징외 동족 랑부지 낭싱 다 디딩도 되니 비우기 되니 파주 투 되니 셈디 바 남ing이 치료라 바 트레디 되니 배 비우기 제일 나시 가사를 트여줘야지 아니 셈디 아니 고랑 징외 동용디 배 욕욕 줘야지 다이 군인님 가브레 셈디 배 욕욕 용어지 가브레 양 배셈 치료라 가서 ing도에 일레고 이내 간다 수수 셈디 징외 뚱에 값지당 고비 뚱에 값지 레고 디치도 아니 비우다 랑부지라 빼자 아니 딜라 삼로 땅에들 차진데 가르고래 쳔바다 시신디로와 쳔바다 시신디더니 말아서 락자도 오지다 랑부지디 주에들라 아니 가리 랑부지 배 쪼쪼디 보 주에들라 랑부지 주에들라 되니 가리고래 가리래
안 탁바지고 어와 달랑부지데 파도 수조 제메와 가야치도 된 작주주고 어와 어다 독진 차진디 다디 람가 저들라 깨인데 가리고 어를 준비도 되고 어와 어다 독진이다 마게 람가 당보디기 짐바디 준비도 없지 아니 셈기 네바디 셈 낭도 낭니도 줘봐 세디 디 어다 디셈 낭니도 주비 내갑들라 아니 가리차고 어를 다 랑부지 나보당 비우 나보 어다 디기 낭신신 심 아니 칭베베 요거요 미남 미사와 제직 양 갑리 베심 치로라 eng주베직 어다 딘데기 용그레 소다 딘데지기 삼노지 당고디 아니 제시 당고디 디레샤스 어디 지슈당. So now taking a look at this image, this metaphorical representation of the serenity, the stages and practices, then first we have here a monk, and of course everything appears several times, but looking at the bottom, starting from the bottom, then we have a monk who is there holding in his right hand a hook, and or sort of a prodding hook, basically a taming hook, and in his left hand he's holding a rope. And so then we have all these different stages going upwards from there. That's the beginning. And we have the road, the white part is the road, and that sort of goes up and curves around and then goes to the right and curves again and goes to the left. And so if we look how many sort of horizontal, roads there are, there's I'm sorry, not the horizontal parts, the curves, the curved parts there are 6 of them, right? The left and the right, 1 on the left and on the right, and the left again is 3, on the right again is 4, left is 5, and then that's 5, right? I can't see it all. 1, 2, 3, 4, 5. So I guess the first starts actually at the very beginning, at the bottom there. So we would, at where the monk is, we would start it from, that would be the first one, and then you have 5 going up from there. Those are the 6 powers. Those are the 6 powers, as you see. It says like on that, when we can see on the left curve there, it says the 6 curves in the road represent the 6 powers, and then the power of contemplation. So that's already the second one, right? So the first one was just the power of hearing. Those are this, using the word power. We've been using the word force from the text. Same thing. Okay, so those are representing the 6 powers, 6 forces. And then we have here, there's in front of the monk a black elephant and a black monkey. So there's an elephant and a monkey. Now the elephant itself is the mind, as it's labeled there. The elephant is the mind. And now on this first stage here, the first stage again being simply bringing the mind inward, right? Settling your mind inward, settling the mind, placing. Then it's like the mind and the person, the monk here, right, is like the person is far away from his own mind. They're like something distinct. So the elephant's running away from the monk, something far away. And so the elephant is the mind, but the blackness, the black color of the elephant here is representing the obstacle of the laxity. This is the strong laxity that's there at the beginning. And so if you think about it, then an elephant can, you kind of imagine an elephant, they kind of just, bumble along. They're kind of lazy and slow, walking, in a kind of not a state, a way without a lot of energy. So that's representing here this kind of laxity where the mind is too relaxed, the mind is too, it sinks inward, it sort of dissolves into itself. The mind's energy sort of gets dissolved into the mind. And so this is now a state of unclarity, right? A state of the mind being unclear. Now you have next to him, you have a monkey. And so this monkey in general is, a good representation of the mind's distraction, the mind's discursiveness, right? Getting distracted and being subject to
this kind of excitement, right? So this distraction in general is the monkey, whereas again, the black color of the monkey is specifically excitement, remembering that there is a slight distinction there between distraction itself and then excitement, the main fault there. So what does a monkey do? Well, just like and just like distraction does, it jumps all around everywhere. It goes up, down, left, right, here, there. It's not allowing you to stay still for a moment. It's just constantly moving and running around. And so this is like the mind of excitement, where the mind is not able to stay still at all. And so this is how a monkey functions, and this is what a monkey does, and this is what distraction does to our mind, distraction and excitement. So here we're using these as illustrations to symbolize those this first stage of meditation, right? This first stage of serenity, which is just bringing the mind inward. It's that stage where you just are able to, here it's called stabilizing. The way they're translating it here, we in the text called it placing, right? So or placing inwardly. So many ways of saying the same thing. And so, in this first stage, sometimes you're overwhelmed by distraction and excitement, sometimes overwhelmed by laxity, but either way, it's one or the other, right? It's always one or the other. And so the two tools you need to overcome these two obstacles and start to focus your mind more over a continuous period are like the tools in the hand of the monk. So in the right hand is the hook, which is vigilance, and then the left hand, here they're calling it attention, but we've been calling it mindfulness, right? That rope is mindfulness. So you need these to tame that elephant and that monkey, to bring them to pacify them, to bring them under control. So those are the tools that we use. Again, vigilance and mindfulness. So actually, I'm not sure which even yeah, I'm confused about the translation they're using here, but I'm guessing that vigilance is the same as vigilance, and attention probably refers to mindfulness. Yes, definitely. That's yes. So that's the first stage. That's 됐어요. decent. 독체. 다 된다 딜라 된 다른 대시 가릴 하수스는 된다 대마게 다메 디술드마 메드니 파티 교든 치도와 다 메디 야 숙치중도 되니 야야야 루드니 메디 숙중중도니 여기 쿠방가와 두바데마드니 메고라 문도와 어다 디 메디기 갈스는 쳔바다 시신 당볼라드니 베 쳔바다 시신 똑침부 베 숙침부고에 디니 마드니 메디 중중중중중도 쳔바다 지 로디 콤디 침보 요디 믹발라드니 템보 요디 아니 템바다 시신기더니 또부터 흉침부 먹고 왔더니 백간 거기 가지고 검대와서는 아니 셈미발라 내도 요디 아니 템백이 다 지금 뉴바디당 셈라더니 차라지긴 시신 뉴발 흉침부를 떼고 말아 와 있는데 다 야야야도디 메디더니 아니 그 뉴누더니 여기서 아니 가지래 쿠바더니 여기 ngawada chubala leunduddini da diminduwa de kasna mekora munduwa 어디인들이 다 이게 준주기 top 아니 가리래 용수 집이 top 세갑돌라더니 디고고 말다 메디 가서 제마다 시신 top 된디 고고 말 어디 뒤춘지 직체 다 디오들라 다른 신 된다 디어레 마그네야 지와이나 이게 가리래 즉 레도지 디지무지도와 돌로그지 안 바기 신도기 지무지도와 어디 디니야 방정이 다 추저우 다 디니야 지무 방정이 여기 메롱 받으러와 어디요 뒤졌다 괴박이 괴바디 되자기 차도인 쓰고로와 이두산에 되자 아니 계획이 아니 수다 티로 리자든 당부드니 리자라 데스 셴바중도 되니 아니 디자라드니 로라드니 아니 달라드니 틸라 아니 얘네 마드니 수 스니 오다 두신 방름 되용아 세도다 디춘지 독스니 주문하고요디 다 괴바 강라 계사기드니 되자 계사기 아니 수다 티로 리자 춘지기 온도 두스레스 다 두체인데 다 국반 된다 디 탁바 내가 람가디 파 조디 쳔베 더블레스와 수 용도 300도 다 300도니 다 두스레인데 다 랑부지 고디 데스 가우 차응도와
다 가고 차에도 고추도 다 가리려고 그랬으나 아니 다 가리래 셈믹발아 내바디 다 신이 고추에도 들리고 다 셈믹발아 당부 것은 나쁜 나장에도 와 랑보지다 비우니가 랑보지 고 나쁜 나장에도 와다 랑보지도 셈체 나보디 칭화이라서 와 있는데 다 셈디 믹발아 내바도 고추에 천재라 아니 디 쿠바 니와 랑가티니 아니 디 가리래 랑보지 고때 가부치에지도 와다 셈믹발아 내바도 와다 뒤도 고추고레스 다디 셈믹발아 내바 세디니 중세 내 고수에디다 가와니다 니바 아니 가리래 나디 가리래 균도 주바니다 렌데 주바 세기 말루 바루저로다 렌데 주바 세 템바기 똑게로 주드니 셈미바라 네바디 어때티니 고주고로와 인두산이 균도 주바니 아니 템발 좀 가즈나 똑된당 시신 똑된 메나요 심 중세베 축수 이나 숙침부 요마다 미바라 네바디 요 당부 값도 셈미발 내가 걸어요. 치료 이행와도 숙시자니도 무슨 공점는 셈 강화 바치로 eng종이 남도기 주와도 숙침부 휴질레베 치료 이행와도 나쁜 나장로지 셈 나쁜 나장스 다스 인다디 셈들라 랑부지 나쁜 나장시원이 수수 셈데 미발라 네마투에기 갑인장 나쁘디체 아니 니와디라디니 삼비 돕디드니 로와 삼비 돕레 연디다 가리레 셈네 가발레 셈니 니바디로와 다 디디디니 셈미발라 네와 중세 네와 유 소다 디춘제레스 어디슈다. So then from that explanation that we just went through, there were a few things that were missing that are in the image, and let's go over those now. So first of all, we have fire that's appearing in the image, different little images of pictures of blazing fire. And as you see, as the stages go higher and higher, the fire gets smaller and smaller. And why is this? Because this represents the forces of mindfulness and vigilance, and the fact that at the very beginning, you need to make effort to generate powerful mindfulness and vigilance. But as you get higher and higher and continue and progress more and more on these stages of meditation, then there's no longer a need to rely on any powerful mindfulness and vigilance because the mind has been trained, it naturally abides on the object. So then as you get to the fifth and sixth, and then the seventh, eighth, and ninth stages, then you don't even need any explicit generation of mindfulness or vigilance at all, any effortful generation of them. So that's what the fire is representing. And then so that's why by the fifth and sixth stages there's no fire in the image at all. And so or at the fifth, at the fifth there's a little bit, and at the sixth there's no fire at all. And so better to see it as we go. And so now we also have these different objects that are displayed in the image. And so I guess if we go back to the bottom, what's there is, where is it? Oh, okay. So it's not all the way at the bottom. It's sort of at the top line there, the road there. There's like a little bow or ribbon, and then on the left of that there's fruit. So the bow or ribbon is like some kind of cloth or fabric, which is representative of of objects of touch, right? Physical the objects which are embraced by or within the domain of the sense of touch. And so these little images are all representing the five objects of the senses, the five sense objects of the objects of desire. And so this is because, again, these are what the mind of excitement, that obstacle of excitement, is actually chasing after. Excitement is, again, it's something that is necessarily a type of attachment or included within attachment. So it's what is it attached to? These five objects. So even the order of them is indicative of sort of at first which are the stronger things that we're attached to, and then sort of later on as we progress, how we get less, the things that we're attached to. So first here, the cloth representing the objects of touch, that's the first at the beginning, the most sort of thing that we're preoccupied with the most strongly, and then it becomes taste, and then
sounds and I guess so it's like it would be smells and then sounds and then visual objects at the end there. Yes, thank you. And so that's those are the objects of our excitement and distraction, the things that we get distracted by. Then we have the elephant here in the middle there, starting to get a little white patch on his head. You see that, right? So then that's the sign that, or the representation that as we develop the power of mindfulness and you're able to have some continuity of focus on the object, some continuity of abiding and stability, then the elephant starts to turn whiter, the white representing that ability to remain on the object. Because on the bottom at the first stage of placing, or here it's again stabilization, but we'll use the same terminology of placing the mind, it's completely black because there is no continuity whatsoever. There's no continuity of abiding on the object. It's just momentarily putting your mind there and then laxity and excitement distract you away and overcome the mind. So then at that second stage, continuous placement, then you're able to just begin to hold out some moments of continuity on the object. And so that's the strength of mindfulness increasing. And again, the power, the force of so at the beginning here, it's the force of reflection that accomplishes that part. You're able to increase that just begin to increase the continuity of your stability and abiding on the object. Then you go through the third stage. So that was the second, accomplishing the second stage of continuous placement, then patch placement through the power of mindfulness. And so as you go through, even you begin that third stage and you don't have very, very strong mindfulness yet, but you're still able to, as you see the elephant getting whiter, extend that continuity on the object. And so first we have, just complete, at the beginning stage of the first stage, it's really just complete distraction, completely being overwhelmed by conceptual thinking, discursive thinking, and that's it. And then only starting at the second stage do we begin to have some ability to abide without distraction, taking the mind away. 두째 다 대저라 다바 람가 당분이와 숨바다 숨바지도 하다 그 숨바디 가르친 거로서는 아니 쳔비도 또 주는 쳔비도 다 쳔비도 디카도를 레변데 가르치셨으나다 일본지 신이 동도 하다게 당보다 니비가도라 랑보지 당부 나쁜 나장 니비고 가고가도라 티 아니 일본 통행도와 다 숨바디 고주인데 다 일본 통행지래서 다 일본디 아니 치와 참무친 거래스 와 다 일본디 치와 참무치 다 디가도라더니 가리래 쳔비도 때니 가서는 셈네 숨바 가리래 렌데 줘봐 세디 쳔바 당부게 쳔모도 당부게 디니 디절라더니 가리래 셈네 시와 가리래 녀발 줘봐 세웨가 소더니 셈미바 낭도 뒤에기 디니 또 지가서나 칠이 영화디 시에치도 디니 낭도 뒤에기 디니 셈네 시와 아니 가서 녀발 줘봐 세우다 디가도라 다 일본 일본다 랑보지다 강가파 잡시점니 치료라파 잡라파 따데도와 디셈디바 치료로 영화디 슈크침부 유비 따데다 티보도 주고리 두 친이다 쿠바 람가 숨바디 아니 쳔비도블라 때니 셈네티니 가리레 셈네 숨바당 시와 다 디네가 되는 칭와 참무 다 셈미 땡도 두세야 두윤디 다 곰자용으로 쳔비도블라 때니 다 셈미바디라 다 칠 영화디 시에치도 된 낭도 뒤에게 탑시 지는데 양 칭화 다양 셈베 야 낭도 뒤잡이 레인데 양 칭화 참모스도 셈미발라스 사능 요르데 사진 나르메와지 다 니셈디 미발라 아니 사진 나르민도 삼비 삼로디 뒤도 못지도 다 디니 아니 팀비 가서는 또 깨와니 아니 가서는 칭화 참모 중과들과 칭화 락바다 참모니가 아니 우주 지와도 뒤도인 거래 디디츠엔데라 일본디체 일본디 아니 파지 뭔가 랑보지도 비우가 마다데와디 심 아니 뒤도 남행기 왕도 주역이 깨인디 뒤도
디바도 용고하래 시츠나 아니 도시니 다르봉당 랑부지다 도 강가치 아니 가루가루 줘야되다 심미바라 네바디든 슈치로 주비 다데 어디 도슨 된거래스 어디 디제시다. So then we have another part of the illustration. So moving on to the third stage, which is the patch placement, where the force of mindfulness is now the prominent one that's accomplishing it. And then we see that there's a new image that arises, a new part of the illustration, which is this little rabbit. So we have the little rabbit sitting on top of the elephant there. Now the rabbit here, as it's labeled, represents subtle mental laxity, the subtle laxity. So you use the force of mindfulness to accomplish that third stage, and as well as the fourth stage, the close placement, where you're continually increasing your ability to draw the mind inwardly and avoid the distraction. So once the mind gets scattered outward, to bring it inward and focus on the object. So that's you see how the monkey is there turning around and kind of looking behind him. That's because he is still kind of getting he's getting kind of has the whole sentence there, attention being refocused on the object after having detected the presence of distractions. That's sort of right there. That's what Ngawang said exactly. So that's the monkey kind of looking behind at everyone and seeing what's going on, and then refocusing the mind. And so in dependence on that power, that force of mindfulness getting developed, and you then bring the mind inwardly, and it gets too inwardly focused. It gets too, the strength or the tightness of your focus gets too strong. And so here, there's the danger of that subtle laxity arising. So this is the first stage where you start to acknowledge or be able to recognize that this subtle laxity is present, or what it even is. And so there's, again, this state where there is a clarity of the object, there is a clear appearance of the object, but it lacks a vivid intensity. So that's when you begin to see that happening and notice what that subtle laxity is. And so this is, you go up and go up, the road, go up the path, and the mind continues to go more and more stable, and you're able to abide more and more stably on the object of meditation, and refuse or not give into the kind of distractions and scattering of the mind, not to be overcome by the scattering of the mind. 도체 다 된다 디니 마치네 다 들은 직 하소 된다디 다 여기 쿠바 시와들라 다 쿠바 시와들라 yar리는데 아니 가르치라도 비우디 마 제라체 아니 랑부제 당 일본 중이라체 아니 인디 결혼 다 매가 차와디 녀라도 다 디디 다 가르려고 하래 여기 시신기 또 세도와 시신기 또 레는데 다 강사디기로와 곰쟁이 강사디기 셈라다 라왕 통미로와 다 셈라다지 가르 셈기 인딩도 되니 친구다 고비 균슈와디 가액이 누바 토백이다 고주네 남이 비우디 제라샤도와 인상 남이 당하나도 곰탕보 자면도 셈치로라 예와디 숙친분이라 알리고 왔다 기니야 레도 된 남이 계획이 누바디 마 좀네 남이라 계와디 마셔 남이 치라 남이 인다 초와 고바기 춘지 비우디다 제라하도와 디니 다디 차와딩이라 줘야지 다 가리를 곰자겐데기 셈나다 독신이다 쳔바다 시신이가 기다 똑디도 막에 어디라다 지 탁바디 그 투용도 가르쳐도서는 쳔베기 되니 단 뉴바디 토바치 단 뉴바디 그 얘기 디강들라더니 쿠바 시바디를 들려는데 가리래 와서는 다 시신기 똑 레는데 되니 다 곰자겐데기는 셈나 파다 벤 뉴바 때 투용이 디들레베레스 어디 뒤천제신의 독신이 거 말레스 다디 술들라 행동주도 행동강라 비우주도 이게 행동강라 비우주도 디 비우디 가르친 것은 당연하죠 신의 고명되다 간달 셈 디니 기위초라 초와대 까고레스 미기위초 되자 초라 초에 고바디 까에 마세 초와디 아니 초와 강가디니 가서는 셈 치로로 영화디 바 까고레스 춘지라 아니
아니 곰자외 내가 수다 기위 초라 초와디 까와리 값 신도양 개와 변을 지마 땅에라 수바 고메라 수바 tinzo기 셈디 레와 오다 인도전에 신의 곰 신비 내가드나 셈 초와디 까고레스 텔레 신비 내가드나 되는 셈 아니 기위 미발라드니 초와나 디고레스 되더니 비우디 신도 렘바다 밀리미 값니 시에 윤제 오 딘데죠 오시니 다 도르수드나 쿠바 시와디 카돌라드니 가릴레와레스 시신기 또 블레연디다 다 진다디 랑부지 당부 시신이 또 붙인도 랑부지 당부디 아니 가릴 나게 내려버려 셈네 아니 그 나와 두와 제와디 다 되는 셈네 두바디 니와 시와 지위급도 되니 다 두와 제와 남바 시와 제와다 시와 제와 세도다 디니니기다 춘되라 아니 즉 진다 랑부지 니 지도와 랑부지 당부디 내가서라 두와 제위 내가들 남영기 기위 니바디 마좀 쓰는 다 남이 뉴바디 이게라 깨와디 마 되니 매왔어요. 다 뒤인도 있으니 곰장인데기 셈나파 왕대 투빙이다 자라체 투빙자. 다 뒤제기 랑부제디 되니 야 여기 곰장인데기 냠도 용도 있다 곰다 시월 채왔어요. 되더니 다 남영기 왕도 좋아로 다 고바 차라 징화 차라 된조 강가 아니 다 바르주 민유베보다 딘제기 존재들아 아니 딜스니 마치샤스 어디슈라. So then we come up and go to the next curve in the road and up above it, where you see that the monk is now in front of the elephant, monkey, and rabbit, the trio. So the monk is now leading them, the bhikshu. So this is now showing that you are developing. This is developing the force of vigilance. So the force of vigilance is now being developed, and you have this greater control over the mind. It says through the power of vigilance, the mind is firmly stabilized in concentration. And so again, at the beginning of your meditation on the first stage, then the mind's being distracted and moving outwardly moving outwardly was the main thing. That was the strongest kind of thing going on in your mind. You had no control over it. Now you've developed mindfulness, the force of mindfulness, as well as the force of vigilance. And so you've attained those forces, and now you're able to control your mind. So you're able to keep the mind in concentration. So this is that kind of, fourth curve in the road there. And so this is, then you have right in the corner there on the left side, you have this monkey sitting in a tree. You notice that there's a fruit tree with another monkey there. So now this is representing the fact that all types of scattering, of mental wandering or scattering, must be stopped, and you must cut off all of them, block all of it. So that means even scattering towards virtuous objects, even some virtuous mind like patience or generosity or what have you, any virtuous mind, even when you're so even those, that's still scattering, that's still an obstacle to your concentration. So those all must be stopped. And so that's that monkey sitting in the tree is representing even scattering towards virtuous things, towards the virtuous scattering. And so then so going back to the monk, and so this again is labeled as the stage 5. So here the term discipline, we have in our text pacification, no, not pacification, that's we have taming, right? The stage of taming was how it's translated in the text. And so 5 is accomplished here, the stage of taming. Then the 6th of pacification, that's the same wording. And so here in these stages, then really you develop that power with the forces of the force of vigilance specifically here, that you're really not falling into the distraction anymore, and you're able to block off or cut off distraction before it even arises with that power, with that force of your vigilance. And then by the 6th stage of pacification, then you're really able to completely pacify those faults of laxity and excitement. You're able to really subdue and pacify those. Yes. 독신은 다 디절하는 쿠방아와디 밖에 도스고 구자 추 얘게
타마지도 오다 추 카데조디 아니 지가스나 준주기 또 준주 또다 준주기 또를 내는데 다 셈네 가발레요레 셈네 dum바다 개바디로 와 셈네 dum바 아니 가나바 시와 치와던 개바드는 제지도 제바스 다 딘냐가서 다 dum바 딘냐가도 랑보지 띡듯이 나쁘지도 와 비우디 때 통해도 와다디 강들라든 랑보지 모두 비우 통해면도 와다디 가르친 거라서는 다 셈네 딘 dum바 나바 시위가도라 아니 저와 친구 차라 게더니 수 뇌게 되니 와 발지 띡지 요와지 오다 뒤쳐와 중세 요와지 뒤천지들 랑보지 띡지 나보지도 와다디 강이 랑보지 때 가부까지 지도 다 친구게 되니 아니 준주기 똑기 아니 친구가 온데니 수 발지 치민이비 오다 되니 다디 랑보지 당다 디 미니가 랑데디 가스나 디스나 되니 지 가지제 가르다 시신기 또 되면과 쳔비 또라 짜인다디 라발라 가르딘다디 파리들한테 라발라 짜주도 민도아 라바 짜주 메와데 가서 시신 셈나 제라 지고 말했어 다 쳔비 또디 셈미발라 쳔바 베투리 때여서 다 시신기 또게 되니 친구 용도 따고야 말 친구가 교인 주외디 디니다 메와 차온 거서 라발라 짜주도 민도아 보다 디익치네 다 랑보지 띵스 슈구 강같이라 띵스여와디 아니 친구가 되니 중세 다 네바 치시바 다 디니 강들을 내는데 되니 가부가장미 디가선 타와데 할한데 조디 내가 내는데 다 아니 친구가 되니 가스나 발지 치민이비다 땡투바 다 디니 여기 쿠바 타마들 내는데 되니 가릴레 와르스는 다 아니 가스나 가리레 된다디 용수 집이 똑 세발 때는 다 셈디다 된다디 랑보지데 마데 타와데 마데인데 다 곰장에다 아니 셈니가 토리 다스 곰장에 되게 셈미발라더니 베졸라 되면과 다야 랑민도 마데데 다 쳔바당 시신기 또블라 되면과 드니 셈 토리 두슨 다 곰장에게 왔다 두신 다 셈미발라 가수내나 네트베 유중부 가수되는 네트베기다 땡토베기 왔다 뒤춘제들라 아니 두슨 지와레스 다디 강원들하더니 야 두수다 유심 신장의 대화당 심신장의 대화당 되니 야 너무 피해디 아니 신내다 하동원의 토바디 되냐 두수니 최여디 어디 누구시니마 다든다디 송에디 되네 송도 어디 주로죠. Then we keep moving and we get to that fifth curve in the road and keep going up above it, and there are the seventh and eighth and ninth stages coming along. So first we had our seventh and eighth stage being accomplished with this force of effort. How is it translating it here? The power of family. Oh no, that's not it. What is it? I think it's blocked by the video here. Oh, power of enthusiasm. So here it's calling it enthusiasm, right? So the force of enthusiasm, effort, joyous effort, what have you. So this is accomplishing the seventh and eighth. And we have that elephant left on the seventh stage here, complete pacification. And I think it was the same way in the text, or was it maybe thorough pacification? One of the, I think complete, though I think it's the same. You see the elephant has only a tiny bit of black color left on its rear there. And so that's indicating that at this stage, there's still a slight possibility for the mind to be, falling into laxity, like really, really minor, but basically you've overcome it. And so that's that's there. And then the monkey is just kind of sitting there, kind of very well tamed. And so again, that also isn't really really giving any problem, any issue, the excitement and distraction. So those have been pacified. And moving into the eighth stage, you see that the elephant is completely white and there's not even a monkey present. The monkey isn't there at all anymore, and the rabbit either, right? Well, yeah, the rabbit was already gone. So now the elephant on that eighth stage being completely white, that represents how there's no possibility for those two, laxity and excitement, to be to distract to interrupt the meditation whatsoever. So the monkey's not there at all, so no excitement is interrupting it, and the elephant's completely white, so no laxity is interrupting it. Then you see there that the monk himself, starting from the seventh stage, he is no longer holding his taming hook or his rope. So you don't need to make effort to
you don't, well, you don't need to generate this kind of strong vigilance and mindfulness anymore, because you don't really, you don't need to make that extra effort to generate them, and you've, by especially this 8th stage, you've developed this this confidence, the self-confidence that knows perfectly well that those forces, those obstacles, laxity and excitement, are not going to arise. So you have that great confidence in your mind, and so you don't need any longer to be constantly checking up, are they arising or not? You don't need to be applying any kind of special, make a special training for generating mindfulness. Then so the final stage there is the mental equanimity. That's the 9th stage, and that's accomplished again through the force of thorough familiarization, the force of familiarization. Now, what do you see here? The elephant and the monk are both just sitting there peacefully. Those, the two are just sitting there. So this is that stage where you don't need to make any effort whatsoever. It's completely free of effort. And the ability, the capacity to abide for as long as you can abide, as long as you would like, to be able to sit as long as you would like, for whatever length of time, then that ability is there. So finally, the only thing left to do is, as it goes up and sort of into outer space almost, there's that the development of mental and physical pliancy and the bliss which arises from pliancy. 나디 중나다 템비 또 출라되네 하고 고음지 잡나 삼수다 뒤주 조사샤스 중마디 또 출다 이제 시디님도 되서 고음지 양 중마디 치긴 있으러 다 드림들 남가도 도시는데 당가라서 심 고음자에게 내림디다 가와 받을래도 다 균내기 디 삼디베리디 양세양세 대와이나 다 고음자에게 심바지 다 소소기 탑시치고 다 고음디 가와 받을 내림 가와 받을래기 들어와 어디 나신기 다 된다디 하게 다 수라 바꿔 되는 디수수 셈딩도 오시는다 아니 가스나지 템바다 시신 또 간절레기도 아니 칭와 당 고바디 가주가 두고도 다 칭와다 고비기 수 발제 가지 땅에 매와서 두고도 다 된소도 신 남가디다 디섬데 베리들 따와이나 아니 셈나베 냠용 사에게 탑시 먹고 쉬지 아버지 되어res 인자 드링다 롭젠 디네지간이 잠시기 아니 다 지와 땅에 다 그만 다 주스도 안 지와 땅으로 지스. So now we've concluded the explanation of this metaphoric this image here, this picture of the 9 stages of concentration with the 6 forces, and I wanted to have us have some time to meditate on generating the 9 stages through the 6 forces, but we don't really have the time for it today, so we'll leave that for another time, for next time. But here, just to conclude, this is really an incredible method, using this image itself, this painting, to go back to it and look at it again and again, study it again and again, and this gives you a greater sense of how to actually engage in these practices and to observe your own mind within, as you're meditating, to be able to get a greater clarity of the techniques that are being taught here, looking at your mind and seeing, okay, how strong is my mindfulness? How strong is my vigilance? How well am I able to stop laxity and excitement? How much are laxity and excitement arising? You gain greater experience. You will gain greater experience in your meditation by using this image and being able to, generate that familiarity with these techniques by thinking over, studying this image and thinking over its meaning and what it's saying. And so, if there are now any kinds of any questions that you have, then we have about 10 minutes to take questions. 일라. 그래서 선내 구디 야 소수 고미야 여기 들어갈 소수 문에 치료네 이래 나네 이제 직다센도 되게 요래. 직 소술 토백. 네. 인지계균
So I'll say it in English first. The question was, are there any signs, either physical signs or mentally internal signs that you've attained, any among these 9 stages, but, for what are the signs, or are there signs that you have attained some of these stages? 딜라 치기 따진다 개요 말데다 난기다 아니 수수 셈기 내바죠 와다 셈네 디나 딜레샤 삼네 베나 셈네 당분이 니발라 베는데 다 수수기 셈 곰자에게 미바들라다 내지로와 당부들랑 가지고 다네 투약을 말. 다 내와디 다슉 가지고들 lep투고 들어와 셈 베나 가지고 대신십을 구슬하면 곰자에는 수수기 다 셈디 구슬 대신십을 구슬라 가지네 투고 들어와 셀로 가지도 다 세무 유비 땡도 되니 소소 셈디 가준네 두고도 다 디라 따기 따기르더니 셈네 대단 되게 좀 바디 따기 방금지 지도 와ben 아진 지가리래 소소 셈 미발라 네 마투와디 소소 하고도 고문도 하고 두고요나 아니 가릴래 와르스나 다 셈네 숨바 렌데 주 바고도 되고 왔다 그러고 다 소소 셈 미발라 네바디 함네 지금 네 미네바디 하고 땡네 아니 셈 소소 미발라 네게 답시에게 지도 셈나도 뒤에게 네네 제도 되니 가리래다 칭와 디가서 마셈바 메네 셈르 라라다 르디 가주 짐바당 르바디 림보 저 가주버도 lep두고도 짐르 림보 따따 지샤투고나 다 셈네 시바 도지 레고르 딘데 도진다 소소의 셈기 다 지금 찬낭기 돈이다 누생 밖에 빼져나라 시조대당 소소의 셈나 찬낭도 퉁기도 퉁음도 다 뒤따기 따기다더니 셈네 딘데 lep샤 세데 소소 하고에도 소소소가 랑로랑나 가도 많이서 소소소가도 지금 7억이 따당 딘데기 믹스티 요사 말에 쉬라서. So it seems like there's probably not any external sign, any physical or external sign about any of these stages, but internally within the mind, then there are signs that we can rely on. And so this is basically seeing how are you able to abide on the focal object, on the object of meditation. So again, the first stage, you're not able to abide for any extended period of time at all. So then if you start to notice, observing within your meditation and your mind, now, observing that, oh, how long am I able to abide on the object? And you see that there's some continuity there, then that's the sign of the second stage. That's that you're able to abide on the object. And likewise, so let's say you're meditating on the image of the teacher, the Buddha, our teacher, the Buddha, then, first, are you able to identify when this kind of laxity and excitement arise or not? Like this, if you're able to, know that that subtle laxity is arising in your mind, is there, and, you're able to abide on the focal object for a longer period and abide in a sort of kind of pacified way, and you're able to do that for a length of time without getting distracted, then you're reaching the third or fourth stages, right? Depending on what your mind is doing, you have to look at what you experience. What is the situation of your inner experience in your mind, and see, is that matching up with what the text says happens or not? And that's how you go about checking the stage that you've arrived at. And so, but there is no external sign. Thank you. I have a question around number 7, where complete pacification. I see that the fire is gone there for power of enthusiasm. There's no more fire. But I also noticed that the monk is leading the elephants, beginning at discipline and pacification. And then temporarily, the elephant is ahead of the monk again in front of 7 before the monk leads him again at 8. Is there a significance to that? And what is that? Parigi Chenje di semne dumba number sure jebas any longbo di the younger the dumbo longbo drabe di dunla je teni draba di longbo dunla je then younger di draba gablola longbo dunla chaswa di hare jani di la
misegi tunda yorebe. 근데 Samne guba kapsu longbo di draba gi dunla nebe gunzendi. 알레 Draba 어떤 dunla che longbo dunla che draba gyablo la che di gunzen garede. Samne 어더 guba dumba kapsu. 디 듬바디라 디도와 달린다 듬바디라 딘 차와디 락발라 짝주디 민도와 짝주디 인데 추바디 가도 락발라 짝주도와 인데 자니 다 뒤뒤 다 시신 때 먹고 와와 셈 라틴이 배 후보 신 샤투고 셈디 두스니 다고 랑보지 등야라치 차와디 제라치 락발라 짝주디 민도와 짝주메 잠딘이 쳇도와 어디 인데 자니 다 시신기 또블라 때 먹고 락바디 두스니 템비 또블라 때 먹고 와와 셈 아니 템비 또마도 지금 시신기 또 숙침부 때문고 차와래 소다 디기 존재들라 아니 차와디 두체 셈디 파기샤도 셈 흘르신 샹나 샤투에 파게 셈디로와 오티 짝주디 다 매와디 다 가스나 시신라 때문고 다 템발라 때는 셈 후보 송이 다도시 어딘지로시 된 거래스 어디 뒤촌제를 샤스 So then the elephant, again being the mind here, is able to just abide very peacefully without the person, without the meditator needing to apply strong vigilance. So you see the difference in the 6th stage. The monk is still holding the rod and the rope, and the 7th he's no longer holding those, right? So you no longer need to depend upon any strong vigilance. The mind naturally, restfully, in its own kind of frame is able to abide peacefully, and so the elephant comes in front but is able to abide without the monk giving any instruction, if you will, or without the monk needing to use the iron hook there. So that's what's happened at the 7th stage. But then the monk goes back ahead again in the 8th. Does that, I mean, it could just be random, but everything seems to have such a significance. I was Sure. just curious why in that one spot, Okay. after all the others, they switched. And again, the Geshe yang something gave up soon. Draba di angker dun la leson di karejani draba dun la leson di gunsen yorebe. 디 진짜 파게 빠르들 따는 랑보제다 비우디 바로라 미지 대도와 다 차와지 대도와 차와디 곰장이지 당랑서 곰장인데지 다 셈땡도 아니 로아디 가스나 남행 용구도 용구민도 기니 시신기 자라치고 말했습니다. 듀디 제라도 어디 듀디 온다디 둠바디 카둘라와 비우디당 랑보지기 빠르라 대와와 가리스나 셈게땡도 다 시신기 아니 남의 용무도 따고 말해 세워도 뒤바루라 샤와래 뭐도 지 직녀라 지 직제라 지 그저 말했다 뒤니기 바루라 샤와래스 셈게 땡도 시신기 아니 남의 용무도 따고 말해스 어디 셈네 두미가들라 나바라 시와 쳐봐 수리다 뒤뒤 가서 아니 치와 차라 가가 아니 시와 어다 뒤기 천재들라 비우디당 셈디 바루라 어둑시니 디레스 아니 강원들하다 아니 다 시신기 땡디 다른 유도는 개비 가들었다 타외 라바 파장도와 니비 가들라 근데 두비 가들 라바 장문도와 라바 마장도 템바디 무튼이 내거래스 이네 시신기 남행 용무도 잘아치고 말했으니 비우디 제라 샤도와 랑보지 등이라고 둔다 디레스 어디 쉬러시나. So the actual image there isn't showing that the monk is behind the elephant. That's not the significance. Isn't that he's behind the elephant, but that he's in between the elephant and the monkey. So in being in between the elephant and the monkey is what's important to acknowledge there, because at that stage of complete pacification, then you no longer need to check up on your mind using that, applying that vigilance and checking to see, is there a fault arising or not? Is there laxity, excitement arising or not? You're able to completely pacify both subtle and gross forms of laxity and excitement without applying that kind of strong vigilance, but you still do need to apply a degree of mindfulness at that point. So this is why the monk is in between the elephant and the monkey, because the monkey's still there, so you still need to watch and apply, and you still need to apply that mindfulness. So he's in between the monkey and the elephant, and then that was the actual, like, what's
what's happening in that part of the picture. And so then later he just goes in front of the elephant again because then he doesn't need to be in between the two in the next one. Thank you. That's so interesting. Thanks. Is there any relevance to the location in the diagram where the different objects of desire are located, or are they just placed in the diagram without relevance? Duyengagi Sunjay Sosar Sacha Gandhi Yabadi Dela Dunda Yerebe Tanda Rekcha the Ray di Ma Ola Shaya Dang Melong di Ya Gangla Shaya Dela Dunda Yerebe. 어디 된다 요래 가스나 빼나 디어와 에 강쇼 메롱디 수충거래 디오들라 아니 수 디가서 로모도와 로모디자 아니 디 추지도와 디 어디 아니 가스나 수다티 아니 디오들라 디는 로 뭐신도 렉자디 마게다 렉자디 만아도 남명디 게디 니라 데스 메와 차고 아니 디 렉자라 미비 차바디 디는 아니 로라 차바디 티니 칠라 잡아 티니 달라 잡아 티니 수라 잡아 티니 아니 라스 더 제쇼라 티니 도슨다 티 남명저와 수다 지로리 정말 나바 영이디 아니 리바신도 마 농루도에게 탑시디 최연적인 방림들에서 어디 쇼르지. Yes, there is certainly an importance to that and a specific meaning. So starting at the top and going down, we have the mirror representing visual forms and the symbols representing sound, the conch with the perfume representing smell, then the fruits representing taste, and the ribbon of cloth representing the tactile object. So this is representing the order in which your attachment to these things are reduced, or you're working to overcome attachment. And first you have to reduce the attachment to object of touch, then objects of taste. As you progress, objects of smell, your smells, then sounds, and then finally reducing the attachment to the visual forms. So that's the reason they're in that order. No. 양겨지 투와 양겨지 쇼쇼 디 탄다 거기 신간의 요에 듀치도 No. 듀디 먼저 답배치시나 가도 성의 준비되기 굴러 먼저 고민되고 요라지나 아니 먼저 성의 준비되기 답배치시나 윤대다 켜주지 삼루단이다 그랑기 닝지밍메다 딘들 삼루단이라지나 디안 되기 요나면 간대나 다다 고민될 걸 알레 탐 인다디 어디디 저런 대시 이지도를 줄다 무슨데. So that monkey sitting in the tree there, again, that was representative of the being distracted by virtuous objects. So the questioner is asking about if you are meditating on the form or the body of the Buddha, the form of the Buddha's body, and then you start to think about meditate on the Buddha's qualities, like his compassion and so forth. Is that also like a fault, I guess is the question. 어떤다 디 가서나 신의 통화 공개 강사지나 되니 코랑게 mikba 강이 봐 mikba 치부 다가랑라 되니 mik네 되니 곰자고르면도 mikba 망부 마베스니 숨도 와 mikba 뼈와이나 되니 띵인지기 mikba 퉁 말레스 빼낭하란수 매자오지 신직 다르니 매빨기도 와가시 신직 마 쭈그니 되니 배 다르다디 다가랑라 좀 다르와 있는 다가랑 매발해지 자기도 앞에는 신경 바지 그래서 매땅도 되는데 도와 신경 바지 다르다니 신이다 다르 아니 다가랑라 매발기도 와스 디나지전 신에게 미바 퇴발하야 미바 찍으라는 민네 되니 미바 땡거레스 답변은 디신십이 구술한 민네 신의 공회지나 양 디신십이 숨기 연된다 투기 연된 줄 삼로 땅같이는 양 미바 투주고 그러고 다 하나씩 디신십이 양 숨지라 민네 되니 양 공장해지나 양 구당 뒤돌아 미바 뼈와 있는 양 신에게 디 무튼을 줘야 돼 바로 주고 이두산이 디 공교 말에 스타트인다 디 그러고 어디 기미발라 초야나 초아디 초아 잠샤고레스 숲싱을 빼전에 가서 님은 되어서와
mikpa chilarang shani dini bes 양이 양도 다가랑 라디니 제번 이번 마트도 공작으로도 mikpa 대리인 신다지 선인 신다지 뼈와 있나 아니 띵인승이 뒤 신내기 니바 자가님 퉁 말에 스페디 줍신을 빼자서 와가지고 어디내라고 인사를 So then when we talk about this kind of meditation, until someone's actually achieved serenity, so someone who's trying to just develop it for the first time, the advice is, or the practice is prescribed to just focus on one object, to keep your focus, to keep your meditation on one focal object, and not to jump around to different objects. So that does mean, and so the good example for why that's important is like when you're trying to start a fire by rubbing a stick, right? So if you rub a stick very, very quickly, or I guess, is it two sticks together? I haven't done it in so long, I'm not sure, but anyway, rubbing sticks, and you have to do it right in the same place over and over and over and over again. I guess you're rubbing two sticks against each other, and you have to do it in the same place and keep going in that place for the fire to start, right? To start a fire. So just like that, in order to actually progress and generate the concentration, then you need to stay with one focal object and not jump around. So if you you're meditating on the Buddha's body, and then you start to think about the Buddha's, the qualities of the Buddha's speech, qualities of the Buddha's mind, on these different things, then that's that's going to switch up your object. That is actually moving on to a different object, and so that's going to interrupt your concentration. That will interrupt and break up your concentration. So then you have to put down and leave aside any kind of movement or scattering towards any other object, even towards those virtuous objects. And so you have to put all that aside and just focus on the Buddha's body. In that case, just that one object. Thank you. So let's please stop here as the time is up. Thank you. Shabe Sidi Bado Denjuro Ji Gaden Duji Kamsu Chile Ju Topju Dabe Rungdoji Lose Namla Rilam Demi De Lamdun Jibi Shelan Soban De Changju Simjo Rimbo Je Maje Bana Jeju Kewa Nyamba Meba Yang Kone Gondo Bewa Sho Jewa Di Kewo Gu Sunam Ishi Sozu Sonama Ishi Le Jungwe Tamba Gu Nyen Doba Sho. Oh, thank you.